My dear students, welcome to our channel Rajesh Biology, and I am Rajesh MSc Zoology. So today our topic is class 12th full syllabus NEET practice test. Already మనం class 11th test complete చేసుకున్నాం. So now class 12th full syllabus test మనం discuss చేద్దాం. Okay. So before that, let me check is our session is started or not, and is my voice is clear or not first. Yes, the session is just started. And yes, the voice is also clear, I think. And yes, the voice is also clear, I think. Voice is also clear, thank you. Harsha Karumanchi, yes, Guten Abend, Shone Guten Tag. Which language it is? French, Germany, I think it is, right? German language. How are you, Harsha? After a long time, come back to our live session. So, without any late, let's dive into the session. Dutch ఇది ఓకే జ్యూటేషర్ డచ్ ఓకే వెరీ గుడ్. సో మా సబ్స్క్రైబర్స్కి మాకు ఈ డచ్ లాంగ్వేజ్ అవి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఐ హోప్ యూ కెన్ స్పీక్ ఇన్ తెలుగు ఆర్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ కన్నడ ఓకే ఆర్ హిందీ ఆల్సో వీ కెన్ అండర్స్టాండ్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఎస్, కమ్ బ్యాక్. సో మనకి రాజేష్ బయాలజీ యాప్ ఉంది, గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో మనం లాంచ్ చేసాం. మన ఇందులో ఫ్రీ కోర్సెస్, ఫ్రీ టెస్ట్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ మీకు ఏదైతే షో చేస్తున్నానో మన యాప్లో ఉన్న కొన్ని ఫ్రీ కోర్సెస్లో ఎవల్యూషన్ కూడా ఒక ఫ్రీ కోర్స్, 1000 రూపీస్ వాల్యూ చేసే ఈ కోర్స్ని ఫ్రీగా ఇస్తున్నాం. అలానే మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్, దీన్ని కూడా మనం ఫ్రీగా ఇస్తున్నాం. టోటల్ ఫ్రీ కంటెంట్ ఉంది. అండ్ దీంతోపాటు ఫ్రీ టెస్ట్లు ఉన్నాయి, దాదాపు నియర్లీ 50 టెస్టుల దాకా, 40 to 50 టెస్ట్ దాకా ఫ్రీ టెస్ట్లు అయితే ఇందులో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. అండ్ పెయిడ్ టెస్ట్లు కూడా ఉన్నాయి. Okay, and now come back. Let's see the first question, that is, which of the following pairs is not correctly matched? The 2015 లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. So try to answer the first question. Which of the following pairs is not matched? Rhizome banana, binary fission sargassum, conidia penicillium, offset water hyacinth. రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ఆర్గానిజమ్స్ అనే చాప్టర్ ఈ ఇయర్ డిలీట్ చేయడం జరిగింది. బట్ ద స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ నీట్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ 2023 దే హ్యావ్ టు రెడ్ ద రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆల్సో, అండ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఫ్రమ్ దట్ చాప్టర్, ఐ థింక్. నాగేశ్వరరావు, ట్రై టు ఆన్సర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మీకు ఏదైతే షో చేస్తున్నానో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద స్టడీ మెటీరియల్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ యాప్. మన యాప్లో ఉన్న స్టడీ మెటీరియల్ ఇదంతా కూడా పీపీటీస్, అంటే ఫిజిక్స్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్స్, అది పీపీటీస్ కంప్లీట్లీ ఫిజిక్స్ ఇది. అండ్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ ఫర్ నీట్ అండ్ కేసెట్, ఎంసెట్, ఈఏపీ సెట్ ఫ్రమ్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్, ర్యాంకర్స్ టెస్ట్ సిరీస్, అండ్ full syllabus NEET grant tests are also there. Full syllabus grant tests are present in this. In that only 2021, 2022 NEET question papers and the previous year question papers, డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కండక్ట్ చేసిన గ్రాండ్ టెస్ట్లన్నీ కూడా కలెక్ట్ చేసి ఇందులో ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, ఓకే. అండ్ బయాలజీ అనే దాంట్లో కొంత మెటీరియల్ స్టోర్ చేయడం జరిగింది. అందులోనే స్ట్రాటజీస్ ఫర్ ఫుడ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఒక మొత్తం చాప్టర్ సంబంధించి నియర్లీ 30 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఎస్, గుడ్ ఈవినింగ్ జాహ్నవి. ట్రై టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, 2, 3 అండ్ కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్ ఆల్సో దేర్. So let me answer this. Which of the following pairs is not correctly matched? Binary fission sargassum, it is not correctly matched. So second answer. And meiosis takes place in meiocyte. Okay. And in which disease does mosquito transmitted pathogen cause chronic inflammation of lymphatic vessels? Chronic inflammation of lymphatic vessels, mosquito transmitted disease, very important it is from zoology. Okay, human health and diseases chapter. Mosquito transmitted
pathogen causes inflammation in lymphatic vessels, that is elephantiasis. It is also called filariasis. Okay, and try to solve the fourth, fifth, and sixth questions. And the topics what I given here, all these are the topic wise weightage. The topic wise weightage కూడా ఉంది మన యాప్లో. We have that topic wise weightage for physics, chemistry topic wise weightage, biology topic wise weightage for the NEET 2023. If you download the app, you can find all these PDFs. You can download all these PDFs in study material column. Okay, be careful. Yes, hi, evening, good evening, be careful and try to mention the question number also. Then I can say whether your answer is right or wrong. Okay, good evening, Ginni Shankar. Thank you for re-attending the next session. This is okay. Now come to transplantation of tissue or organs fails often due to the non-acceptance by the patient's body. It is also from the human health and disease chapter. Okay, which type of immune response is responsible for such rejections? Then a graft rejection. It is also called what? Graft rejection. Okay, so graft rejection is mediated by the cell mediated immunity. Yes, be careful, that's what I'm saying. Yes, the right answer is actually the two. Autoimmune response means what? Rheumatoid arthritis, Graves disease. These are autoimmune disorders. In this condition, our antibodies recognize our tissues as non-self. That is autoimmune disorder. మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మనల్ని అటాక్ చేస్తే. బట్ ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ టైంలో సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ టీ లింఫోసైట్స్ యాక్టివ్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. యాంటీవెనమ్ ఇంజెక్షన్ కంటైన్స్ ప్రీఫార్మ్డ్ యాంటీబాడీస్ వైల్ పోలియో డ్రాప్స్ దట్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటెడ్ ఇన్ టు ద బాడీ కంటైన్స్. యాంటీవెనమ్లో యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. అండ్ కమ్ టు ద పోలియో డ్రాప్స్లో ఏముంటాయి? ద పోలియో డ్రాప్స్ కంటైన్స్ activated pathogens. If it is activated pathogens, you are going to die because of this vaccine only. But so it is wrong. Harvested antibodies, that is antibodies present means giving antibodies is actually the passive immunity. Yes, very good. Be careful. What is your name? Attenuated pathogen. Excellent. Attenuated means weakened pathogen is present in the polio drops. Sixth question. In which set of organisms does external fertilization occur? External fertilization occurs in the sixth question. External fertilization occurs in. So still, if you are not yet download our Rajesh Biology app, try to download the app. In that, so much of good material is available. Okay, so amphibians and algae, very good. Next, seventh question. In one file, all these are present. PPT from so in this PPT, in this PDF, you can find 2015, 2016 to 2022 NEET examination chapter wise analysis. Okay, it is very useful for the students who are preparing. All right, and OMR original copy, it is already posted in our Telegram channel. NEET chapter wise weightage up to 2022. Okay, and study planner for these 50 days. Already 2 days are completed. Still we have only 48 days for the NEET examination. ఈ 48 డేస్లో ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనే దానికి డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇచ్చిన స్టడీ ప్లానర్స్ మన దగ్గర నేను స్టోర్ చేసి పెట్టాను. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అండ్ యూ కెన్ సీ దట్, యూ కెన్ ఫాలో దిస్. ఓకే, సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్. The right answer is 7-cell. Angiosperm embryo 8-cell nucleated is 7-cell. Female gametophyte. Very good. And feathery stigma occurs in. Feathery stigma. You can observe the feathery stigma in wheat, right? Yes. And fetus is attached to the placenta by. Fetus is attached to the placenta. Actually, fetus attached to the mother's womb with the help of placenta. But here the question is, how fetus attached to the placenta? With the help of umbilical cord. Okay, right, very good. So you prepared very well, be careful. 10th question. India legalized MTP. It is very important. India legalized MTP in
So we have different mock tests. Mock test 1, 2, 3, 4, 5, all are present in our app. So the students who are preparing for the NEET, this app will be more useful. You can suggest to your friends who are preparing for the NEET examination. Regular practice is required from now onwards. Okay, you should not read any new questions, any new things. Yes, very good. The right answer is the 1971. 11th question. Purpose of tubectomy is to prevent. It is from reproductive health. These two questions. These three questions from reproductive health. Okay. సో ఎవరైతే ఇప్పటి నుంచి ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ చాలా యూస్ఫుల్గా ఉండేలాగా చాలా టెస్ట్లు అయితే ఇందులో పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎవ్రీ డే మినిమం 5 to 6 క్వశ్చన్స్ నేను టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అండ్ అలానే 5 to 6 మెటీరియల్స్, టెస్ట్ సిరీస్ మెటీరియల్స్ నేను ఇందులో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి నాకు వస్తున్న మెటీరియల్ అంతటిని రాజేష్ బయాలజీ యాప్లో నేను స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఆల్ దీస్ మెటీరియల్ ఈస్ ఫర్ ద ఫ్రీ. ఓకే, నో నీడ్ టు పే అట్లీస్ట్ ఎ సింగిల్ రూపీ. మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం యాప్ని, అందులో చూసి ప్రిపేర్ అవ్వడం, ప్రాక్టీస్ చేయడం. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ టేక్ వన్ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దట్ అండ్ యూ కెన్ సెండ్ దట్. ఓకే, ఒకవేళ మీకు స్క్రీన్ షాట్ తీసే ఆప్షన్ లేకపోయినా మీరు దాన్ని టైప్ చేసి పంపించవచ్చు. అండ్ ఎస్ జాహ్నవి, 9th question 3, no it is yes, 11th question, 10th question also you answered, very good. The 11th question answer is actually the fertilization, to prevent fertilization. Okay, and the next emergency contraceptive are effective if we used within 72 hours of coitus. So shall we move to the next question? Yes. So fertilization ని స్టాప్ చేయడానికి, అండ్ బిఫోర్, దట్ మీన్స్ ఆఫ్టర్ coitus, before 3 days it will be effective. 13th question. Okay, so try to solve these questions from the genetics chapter. It is also very important for NEET. And we have biology today magazines. మీకు తెలుసా MTG releases biology today, chemistry today, like some magazines it is going to release. And it becomes very less nowadays. అది ఒకవేళ ఓన్లీ ఆన్లైన్ ఇస్తుందో లేకపోతే ఆ పబ్లికేషన్స్ ఆపేసిందో, ఈ మధ్యకాలంలో అంత మంచి మ్యాగజైన్స్ మళ్ళీ నేను అబ్జర్వ్ చేయలేదు. బట్ వాటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్స్ కొన్ని దొరికాయి. అవి దొరికిన వాటిని కూడా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నేను పోస్ట్ చేశాను. అండ్ ఆల్ దీస్ మెటీరియల్స్, టెస్ట్, ఆల్ ఆర్ ఫర్ ఫ్రీ ఓన్లీ. No need to pay a single rupee. You just download the app and practice the test. 13.3 maybe be careful. So let me check. The genes controlling 7 traits in a pea studied by the Mendel were actually located on 4 chromosomes. 4 chromosomes lo ivi locate ayi untayi. 13th chromosome number 1st and 4th, 7th I think it is. Height in human shows. It shows continuous variation. And nucleic acid were discovered by the, it is very easy I think. Nucleic acids are discovered by Frederick Mischer. Okay, shall we move to the next question? ఓన్లీ టెస్ట్ మాత్రమే కాదు, ఫ్రీ వీడియో కంటెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. వీడియో కంటెంట్ నియర్లీ 6 ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి ఫోల్డర్లోనూ అట్లీస్ట్ 5 to 6 వీడియోస్ చొప్పున కొన్ని వీడియోస్ ఆర్ దేర్. అండ్ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఇన్ బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, you can find these videos for free. Genetics, few videos, body fluids and circulation, online quizzes for NEET, breathing and exchange of gases, animal kingdom, both non-chordates and chordates also, digestion and absorption. Complete chapters we completed in a video lesson forms, and these are also available for free. Okay. 16th, chemical theory of origin of life was given by Perrin and Halden. 16th, right, very good. Analogous organs are, it is also very easy question. You can simply answer this question. Be careful. And Jahnavi, right,
Jahnavi Dadi. Yes, 17th. Different origin, but similar in function. Excellent. And which one can use molecular nitrogen as nutrient? Actually, these two chapters, these two are from the evolution chapter. These two are from evolution chapter. 18th question. Which one can use molecular nitrogen as a nutrient? Azotobacter bacterium. It can use nitrogen as a nutrient. Azotobacter bacterium. Okay, and all these are the courses. Why I am keeping this here is, if you observe the quota faculties, it is also I kept in our app, Rajesh Biology app, by taking some permission from them. But their price is like this: 35,000 rupees price. వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రైస్ ఇది. అఫ్ కోర్స్ మన వాళ్ళు దీన్ని అంత ప్రైస్ పెట్టి కొనలేరని, ఒకవేళ కొన్న దేర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇన్ హిందీ, సో ఇవి అంతగా అర్థం కాకపోవచ్చని అనుకుంటున్నా. బట్ సమ్ స్టూడెంట్స్, ఈవెన్ దో ఐ కీప్ 900 రూపీస్ ప్రైస్ ఫర్ ద షార్ట్ టర్మ్ బ్యాచ్, okay, for one subject, biology, total biology, for 1 month, they are saying it is too much of cost. Even though I am giving so much of offers, like 500 rupees off also I gave, and it is available for only 400 rupees once upon a time. At the time also they said the price is very much, very much. To compare that only I am keeping here, it is minimum price is 35 to 40,000 is there for the short term courses outside for 4 subjects. So 10,000 for one subject like that there is. But I am giving only 400 to 500 rupees paid courses it is. And 70 practice tests, online practice test is available for only 100 rupees. In that 70 also 2022 NEET examination paper is there, and one complete grand test is there. That means two grand tests: physics, chemistry, biology. Total 200 questions. As like this, two chapters, two grand tests is there. So very, very reasonable price I'm going to give. Arjun's vlog, talk in Hindi. Sorry, I can't talk in Hindi. Actually, I can understand Hindi, but I can't speak Hindi. I can speak in Telugu, or I can speak in English. I can manage with Kannada also, Swalpa. But Hindi, I'm going to learn. So मुझे हिंदी सिखाओ अर्जुन. 19th question. Yes. So the 19th question answer is what? Many blue-green algae can be used as a biofertilizer, as they are. Why they are using biofertilizers? 19th question. Because they are autotrophic? No. Because they have abundant mucilage? Yes, be careful, excellent. Capable of fixing nitrogen. That's why they are using biofertilizers. Nitrogen is very important nutrient for the plants. NPK. We are using this type of fertilizers. Nitrogen, phosphorus, and potassium like that. So if they can fix the nitrogen, that's why they are using as a biofertilizer. 20th question. Mycorrhiza acts as mechanical tissue or root hair in adverse conditions, or organ of vegetative multiplication or modification root or modified root. Mycorrhiza actually the acts as root hair in adverse conditions. It acts as a root hair in adverse conditions. Next, which is related to genetic engineering? Which is related to the genetic engineering, which is used as a vector: plastid, plasmid, heterosis, mutation. In this, the 19th 4. Yes, very good, Jahnavi. Jahnavi, I think you are in somewhat late. So do one thing on your screen, right side of your screen, click for several times, then you will come to the present question. Okay, present minute. So which is related to genetic engineering? Plasmid. Okay. సో ఒకసారి ఈ వీడియో ఎలా మనం ఫ్రీ టెస్ట్ ఎలా కండక్ట్ చేస్తాం, ఫ్రీ టెస్ట్ మీరు ఎలా యూస్ చేయాలనేది చూపిస్తాను. యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ద యాప్ రాజేష్ బయాలజీ యాప్ మీరు ఓపెన్ చేసినట్లయితే కనుక ఇన్ దట్
ఒక సైడ్ మెనూ ఉంటుంది. ఆ సైడ్ మెనూలో ఫ్రీ టెస్ట్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. మీరు ఆ ఫ్రీ టెస్ట్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే అందులో ఫ్రీ టెస్ట్లు ఉంటాయి. ఇందులో మీకు 3 కనిపిస్తున్నాయి, ఎందుకంటే నేను ఇది క్రియేట్ చేసినప్పుడు తీసిన వీడియో ఇది. బట్ ఇప్పుడు మోర్ దెన్ 25 to 30 ఫ్రీ టెస్ట్లు అయితే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. అండ్ దాంట్లో మీరు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు ఇలా. అండ్ ఈ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది చాలా యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది. చాలా ఈజీగా మీరు ఆన్సర్స్ని అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. అలానే పైన టైం రన్ అవుతూ ఉంటుంది. మీకు ఇంకా ఎంత టైం ఉంది ఒక క్వశ్చన్ని లేదా ఒక ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ చేయడానికి అని. అండ్ మీకు అక్కడ ఒక ఐ సింబల్ ఉంటుంది. ఐ సింబల్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ తెలిసినా కూడా బట్ డౌట్ ఉంటే కనుక దాని మీద పెడితే సబ్మిట్ చేసే ముందు మీరు ఒకసారి ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నిటిని చూడొచ్చు. అక్కడ పర్పుల్ కలర్లో ఉన్నవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆన్సర్ చెయ్యనివి, రెడ్ కలర్లో ఉన్నవి వదిలేసినవి. సో ఇలా మీకు మొత్తం చెప్తుంది టోటల్ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో, దాంట్లో మీరు ఎన్ని ఆన్సర్ చేస్తారు, ఇంకా ఎన్ని ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉన్నాయి ఇలా. అండ్ చివరిలో ఒక అనాలిసిస్ ఇస్తుంది. మొత్తం మార్క్స్ ఎన్ని, ఎంతమంది అటెండ్ అయ్యారు, అందులో మీ ర్యాంక్ ఎంత. నేను జస్ట్ మీకు క్లీన్గా చూపించడం కోసం ఎలాంటి చదవకుండా క్వశ్చన్స్ చదవకుండా నేను ఆన్సర్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వచ్చేసాను. సో మీకు లాస్ట్లో ఇలా ఒక రిజల్ట్ అయితే వస్తుంది. ఆ అనాలిసిస్ మీ ప్రిపరేషన్కి చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది. సో 11 out of 60 మార్క్స్. సో టోటల్ క్వశ్చన్స్ 15, కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ 5. సో ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఇలాంటి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది. ఫ్రీ టెస్ట్లకు కూడా మీరు ఫ్రీ టెస్ట్ల నుంచి కూడా చాలా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ యాప్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్. ఓకే, now come to the question number 22. Plasmids are used in genetic engineering because they are. If you like the live session, please give a simple like to this. And if you invite our friends, the live session becomes more interesting. So try to share this link in your WhatsApp or in your friends contacts. Then if they are also came to this live session, it becomes more interesting. Okay, how many answers they give and how many answers you give. Okay, and I also become more motivated, and I'll try to keep some more tests. అఫ్ కోర్స్ నీట్ ఎగ్జామినేషన్ వరకు కూడా రెగ్యులర్గా నేను ఏదో ఒక టెస్ట్ని కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాను. ఇప్పుడు ఫుల్ సిలబస్ క్లాస్ 11th కంప్లీటెడ్, ఫుల్ సిలబస్ క్లాస్ 12th నవ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీటింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఒక ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ లాంటి ఒక మంచి టాపిక్ని తీసుకుని దాంట్లో 50 క్వశ్చన్స్ ఆర్ 30 క్వశ్చన్స్ చేద్దాం. యాప్ డౌన్లోడ్ చేశాక కానీ యాప్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. ఓకే జాహ్నవి, ఓపెన్ అవుతుంది. 2-3 ఇష్యూస్ మీతో మాట్లాడాలి యాప్ గురించి. అంటే యాప్లో కొన్ని స్క్రీన్ షాట్స్ తీయడం కానీ వీడియో రికార్డింగ్ చేయడం కానీ ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ ఏమైనా ఉంటాయి కనుక అది ఆటోమేటిక్గా బ్లాక్ చేస్తుంది యూజర్ని. అలాంటి టైంలో మీరు నాకు మెసేజ్ చేస్తే నేను మిమ్మల్ని అన్బ్లాక్ చేస్తాను. ఓకే, అది ఒకటి. అండ్ ఒకవేళ యాప్ మీకు ఓపెన్ అవ్వకపోయినట్లయితే కనుక ఒకసారి దాన్ని డిలీట్ చేసి రీఇన్స్టాల్ చేయడం కానీ లేదంటే ఒకసారి కాస్త వెయిట్ చేయడం కానీ చేసినట్లయితే కనుక ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా అప్డేట్స్ ఉంటున్నాయి. ఎందుకు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అంటే నాకు వచ్చిన ప్రతిసారి ఏ బుక్ వస్తే ఆ బుక్ పీడిఎఫ్ రూపంలో ఉన్న ఏ బుక్ అయినా సరే, టెస్ట్ అయినా సరే నేను అందులో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. సో అందులో డాక్యుమెంట్స్ పెరిగే కొద్దీ ఇది కొంచెం అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 22. Plasmids are used in genetic engineering because they are able to replicate autonomously. Okay, multiple alleles controls inheritance of, this was a genetics question, inheritance of multiple alleles, blood group, best example, very good, be careful. And how many types of gametes will be produced by individuals of AABBCC genotype? You should know the formula because every time ఇది ఇవ్వకపోవచ్చు, ఒక్కొక్కసారి సిచ్యువేషన్ ఇలా ఉండొచ్చు. how many gametes are produced like this. ఒకవేళ లెటర్స్ ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే కనుక how many gametes are produced from this. A simple calculation is there. There is a simple formula. How many heterozygotes are there? How many heterozygotes are there? We have to calculate with 2. N means number of heterozygote conditions. How many heterozygote conditions are there here? 2. So 2 into 2, 4 types of gametes will be produced from this. Okay, so 2n is the formula to know the number of gametes, number of genotypes, okay, produced. With come to here heterogametes, how many? It is the homogamete.
Even it is also a homogametic condition, but it is a heterogametic condition. Okay, heterozygous. It is a homozygous. It is also ratio homozygous, but it is heterozygous. Heterozygous, how many are there? Only one. So 2 into 1, only 2. The right answer is 2. Okay, so like that you can simply calculate the number of genotypes. 24, 1, excellent, be careful. Next, 25. Chromosomal aberrations are commonly seen in. Chromosomal aberrations are commonly seen in. All these are from the genetics. Genetics is also a very important subject for our NEET. Okay, right. Thank you. Chromosomal aberrations. And మీరు పిక్చర్ని కూడా మెసేజ్ చేయొచ్చు. యూ క్యాన్ వెన్ యూ ఆర్ డౌన్లోడెడ్ ఇమీడియట్లీ ఏ ఆటోమేటిక్ AI generated message will come to your inbox, లైక్ వెల్కమ్ టు రాజేష్ బయాలజీ విచ్ కోర్స్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, అలా మీకు ఒక మెసేజ్ వస్తుంది. దానికి మీరు రెస్పాండ్ అయ్యి ఏ మెసేజ్ చేసినా అక్కడి నుంచి మీతో చాట్ చేసేది నేనే, మీ మెసేజెస్ని చూసేది అండ్ వాటి యొక్క టు క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్, టు గివ్ ద clarifications about your questions, everything I will give the messages. Just now only I did deserve by your explanation. Thank you. Be careful, and you have a great grasping power. Immediately, you just grasp that formula 2n, number of heterozygous. Very good. 25. Chromosomal aberrations are commonly seen in cancer cells. Cancer cells regularly show the chromosomal aberrations because of uncontrolled cell division. Okay, and surface antigens are also changed. There is no what they are called guardian angels are not present. That's why they show chromosomal aberrations so quickly. 26th, which one is Mendelian disorder? It is very very important repetitive question. Mendelian disorders, non-Mendelian disorders, you should identify. Okay, chromosomal disorders all are non-Mendelian disorders. Chromosomal disorders like Down syndrome, okay, Edwards syndrome, Patau syndrome, Klinefelter syndrome, Turner syndrome, which are not follow the Mendel rules. Mendel law of segregation they not follow, and law of dominance they are not going to follow, and law of independent assortment they are not going to follow, law of inheritance they are not going to follow. So the disorders which are not follow the Mendel rules, they are called non-Mendelian disorders, and the disorders which follow the Mendel rules, they are called Mendelian disorders. Out of these, 26th, not only the hemophilia, be careful. Cystic fibrosis is also an autoimmune disorder. Hemophilia is also an autoimmune. It is also, one is the allosomal disorder, one is autosomal disorders. Muscular dystrophy is also related to the Mendel. So all of the above, all are Mendelian disorders. Okay, 27th question. Sickle cell anemia is disorder caused due to. Sickle cell anemia is disorder caused due to the change in chemical nature of S beta chain of hemoglobin. Excellent. Point mutation in 6th coda, right? Instead of valine, glutamic acid. 28th question. A single like, a single share, that is more than enough for the live session, what I was expecting from my students side. It's 28th, 29th and 30. Who provided X-ray diffraction data of DNA to Watson and Crick? Actually, Wilkins and Franklin. These both are very important scientists. They only give the idea for them. Okay, so Wilkins and Franklin both. Next, beads and string structure is seen under electron microscope for beads and string. It is a best example for what? Tanya Taskin. After a long time, Tanya Taskin, how are you and what are you doing now? Yes, what you said is right. 29.3, nucleosome and chromosome, excellent. Whenever you enter into the live session, it becomes more quicker as like a rapid fire. 30th question. Syngamy can occur outside the body of organisms in.
Shingami occurs outside the body of organisms. Actually, it is a repeated question. Previously asked one question. Yes, I'm too fine, Tania. What are you doing now? Previous question is which of the following organisms shows external fertilization? So in that, I think be careful said one answer. That is amphibians and algae. So here the answer is algae outside. How many pollen mother cells will from 1,000 pollen grains? 1,000 pollen grains will form how many pollen mother cells? Preparation for board exam of botany. Acha acha. 30th one. 30th question. Yes, algae right. 31st question. 31 3. Excellent. Botany exam prepare now. Why you are preparing for only that botany board examination? You previously didn't complete that. 31 3 right. Very good. Be careful and Tanya Taskin. B 32. Can you answer 32? Ovule is attached to the placenta by a stalk called. Funicle, petiole, pedicel, none. It is called funicle. Yes, excellent. 33. First haploid cell of female gametophyte is. First haploid cell of female gametophyte is. 33rd question. Functional megaspore, megaspore mother cell, microspore, microspore mother cell. It is yes, it is functional megaspore. Excellent. Be careful. Next, 34th. Which part of the flowering plant contains sporogenous tissue? Excellent, Tanya. Right. 34th question. Which part of the flowering plant contains sporogenous tissue? When you all are attended, it becomes very quick. It's a rapid fire. Yes, I want this type of competitive spirit. Who are going to give the right answer for the 34th question? Which part of flowering plant contains sporogenous tissue? Stamen, pollen, microspore, and anthers. 31st question. I'll explain this. Be careful later because it is from the botany. I do get clarity from this in a clear manner. I was calculated just based on the key. Okay, like 25%. I just calculated like that. 25% of that pollen grains. Okay, right. 34 is fourth question. Answer right. Milky water of green coconut is 35th. If whether it is a liquid chalaza, liquid nucleus, 35th question. 34 4 excellent. Be careful. Liquid free nuclear endosperm or liquid female gametophyte. Yes, 35 3. Tanya Taskin, 36th. RNA polymerase 3 transcribes. RNA polymerase 3 transcribes. Yes, tRNA. Excellent. 37th. So you prepared very well for the NEET examination, right? But still I didn't get it. Why you prepared for botany exam? 37th. In a lac operon model, the word operon stands for. Tanya Taskin, we have a app, Rajesh Biology app. In Play Store, you can find this app. Try to download this app. In that app, I'm going to provide so many PDF materials and free tests, some paid courses, some free courses also there. Okay, Tanya, and share this to your friends also. 37th question. Group of different genes. Operon stands for group of different genes. Okay. 38th. Expressed sequence tags.
or refers to? Express sequence tags or it is from the DNA fingerprinting. Gene expressed as RNA. In this year, concentrated mostly on NEET, so I'm saying IP now. Okay, okay. Very good. Good. So, which college you are now? 37th C, yes, right? 38th. Genes expressed as RNA. And according to Darwinism, diversity as found in Australian marsupials is due to Darwinism. Diversity as found in Australian marsupials. 38 one is correct, Tanya. 39th. RLR, Dr. RLR. Shaheen Junior College. Uh-huh. Okay, but last year in which college you are? 39th question. It is diversity is found in Australian marsupials is adaptive radiation. Remember, yes, convergent evolution. No, it is wrong. Be careful. You should know this about adaptive radiation, convergent evolution. Only Australian marsupials is adaptive radiation. Only placental mammals is adaptive radiation. If we compare both, the comparison between the placental mammals and this Australian marsupials, that comparison show the convergent evolution. Okay, విడివిడిగా చూస్తే అది అడాప్టివ్ రేడియేషన్, రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే అది కన్వర్జెంట్ ఎవల్యూషన్. Yes, last year you are in Dr. RLR. Yes. 40th question. Embryological support for evolution was disapproved by. Embryological support is of evolution is disapproved by. Embryological support. So how is your preparation for IPA board examinations and NEET in Shaheen when compared with your previous experience? Are you satisfied with the new 40 Carl NS1 beer? Excellent. Next 41st question. Baculovirus is parasite. Baculovirus is parasite. What it is? Insects, fish, nematodes or sporozoans? It is insects. Okay, and association of roots of higher plants and fungi is? Association of roots of higher plants and fungi is? 42nd question. That is mycorrhiza. So it is one insect. 41 is insects and 42 is mycorrhiza. And 43, spooling is? Yes, sir, it is fine. Okay, good. And advance congratulations for your NEET rank. I know you are going to crack the NEET examination now. 43, spooling is? Spooling is collection of isolated DNA. 44, consumption of which? Yes, 42 3, 42 2. Be careful, right? Yes, excellent. 43 is 1. And consumption of which one of the following foods can prevent the kind of blindness associated with vitamin A deficiency? Consumption of which one of the following foods can prevent the kind of blindness associated with vitamin A deficiency? Vitamin A is present more in omega-3 fatty acids. So the blindness which is associated with the vitamin A deficiency, this will be overcome by the consumption of this omega-3.
is 44 3. No, it is not vitamin A. Consumption of omega 3 foods like fishes, they are. Okay. 45. Which toxin is produced by Bacillus thuringiensis? Which toxin is produced by Bacillus thuringiensis? The name itself indicates that is a BT toxin. Yes, excellent. Matyam Saujanya. Hi Saujanya, welcome to our session. And your entry is very good with the right answer for the last question. So 46th. Which bacterium was the first to be used as a biopesticide on the chromosomal scale in the world? Saujanya, you are from Jahnavi. Yes, right, Jahnavi. Yes, Tanya Raskin, very good. Right, 45 is one. 46th question. Which bacterium was the first to be used as a biopesticide on the commercial scale in the world? Saujanya from Karimnagar. Okay, 46. Yes, excellent. Be careful. Bacillus thuringiensis. 47th. Second generation vaccines are prepared by recombinant DNA technology. Which of the following are examples of such vaccines? Or which of the following is example of such vaccine? Second generation vaccines. Recombinant DNA technology. For recombinant DNA technology, second generation vaccine example is very important. Hepatitis B virus vaccine. Yes, be careful. Very good. Though it is not herpes virus vaccine, it is a hepatitis B. 47th. Okay, 48th question. EFB. You know, herpes also have a special nature for the NEET examination. You should know this. As like the HIV AIDS and as like the hepatitis B, herpes is also untreatable. Okay, once the herpes, genital herpes came, it will never be cured. Okay, incurable disease. One of the incurable sexually transmitted disease is genital herpes. 48th question. EFB stands for European Federation of Biotechnology, or Eurasian, or East Asia, or Ethiopian. 48th. Saujanya, I think you know the answer for this 48th question. You have to give this answer for the 48th question. Yes, excellent. That is European Federation of Biotechnology. Very good, Tanya Taskin, and be careful. Last two questions. Which of the following is a restriction endonuclease? It is a previous CBSE All India question, AAPMT question, pre-medical test. Special sequence in DNA recognized in the DNA recognized by restriction endonuclease is. What is the special sequence? Before leaving the session, don't forget to give a single like button to this live session, and try to follow me in our Telegram channel. I'm going to give you the regular updates in Telegram and in our app Rajesh Biology. Okay, for 49th, Hindi 2, excellent. We gave fifth question, 50th question, last question. 49 4, excellent. 50th question. Aha, super. Be careful. So you are also going to get a good rank in NEET examination, I think, because it just thought like the student who are giving the first answer for the last 50th question, they will definitely get good marks. In my mind, I said like that. So
You said the answer, that to right answer. That is palindrome nucleotide sequence. Excellent. Very good. Thank you for attending and make this session successful. And be careful. Send me a personal message in the Rajesh Biology app. I'll give you the clarity about that pollen grains and pollen mother cell, how they are formed, the number. I'll definitely explain to you. Okay. You messaged me from app. Yes, I already messaged. So please give me the response, give me a reply to that, because the first message immediately when you download that first message is automatically artificial intelligence. That means the app generated message, that is okay. But the next message, from the next message I'll send. So send me a small message, then I'll explain that pollen grains, how it is calculated. It will be useful for our preparation. Okay, so thank you, and thank you so much for all the students, Tanya Taskin, for making this session more interesting with the speed answers, and Jahnavi. Thank you so much, and be careful, and Saujanya, every student. A special thanks from my side, and all the best for your preparation. We will meet tomorrow. Okay, thank you.